So thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. And good evening to everyone who has joined this session. So before going into the session, I would wish to congratulate all the teams who presented your business ideas on that day during the initial pitching competition. So it was good and it was up to the mark, but still there needed some kind of an inputs for you to work more on that for the final session, as sir told on that day. So I just thought of sharing my experience or insights about this particular area of art of pitching. So and also before going into the session, I would request everyone to be kind of interactive. Not that you need to unmute yourself. Probably if there is any questions put across, you can just type it in the chat window so that we can keep it an interactive session. Saying this, I'll just go into the session. Sir, can I share my presentation? Yeah. Please share. So, is my screen visible now? Hope my screen is visible to everyone. Yes, it's visible. Okay, sir. Yeah, thank you. So this session will be we'll be focusing on what is art of pitching and what it is called as pitching, why we call an usual PowerPoint presentation as a pitching in this startup arena, and how easy we can make it to pitch across for any sort of audiences that we are going to present in front of. So I won't take much of time, probably a 30-35 minutes session, not more than that. So going into that, so most of us over here wouldn't have heard about this pitch deck or what is this pitching process. So நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் probably PowerPoint presentation பண்ணுவோம். Like for project works, we do these presentations, and for any kind of academic assignments, we do this presentation. So இதுனா புதுசா pitch deck ன்னு சொல்றாங்க. So pitchingனா என்ன? So I'll just illustrate it in a basic example. Okay, so I hope everyone is a fan of cricket. So in the pitch deck analysis in பண்ணுவாங்க இல்லையா, pre-match pitch sessionல. So அதுல மோஸ்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? So what kind of data that we interpret from this pitch report? So anyone? I think என்னால chat window பார்க்க முடியாதோ? பார்க்கலாமே. Everyone can see them. So can I give you a chat window because I'm new to Google Meets actually? Yeah, it is there on the right side. People இருக்குல்ல, participants. Screen share பண்ணும்போது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சார். 1 minute. Okay. I think that's fine. Okay, I'll just go ahead, sir. So probably. Okay, Arsha has told us. நான் சொல்றேன். Arsha வந்து slowness of pitch அப்படினு சொல்லிருக்காரு. Okay. சுகவனேசன் வந்து bowling or batting friendly அப்படினு இருக்காங்க. Okay. So in the ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ்ல இருந்து what we can interpret is one thing we'll be deciding on நம்ம என்ன பண்ணலாம், like if we win the toss, should be bowl or should be bat, or how the pitch is going to be, is it going to be slow or fast, so accordingly we can make our team composition. So இது எல்லாமே வந்து it's giving an data interpretation for us and also for the audience, for the viewers, like இந்த மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுது, என்ன மாதிரி டீம் இறங்க போறாங்க, what it is going to be the result, என்ன டார்கெட் இருக்க போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த சேம் திங் லைக் வி டூ இன் ஸ்டார்ட் அப் பிச்சிங் ஆல்சோ. ஸோ உங்க பிசினஸ் ஐடியாவை நீங்க பிச் பண்ணும்போது டிபெண்டிங் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ், அது வந்து ஒரு கஸ்டமரா இருக்கலாம், இல்லை எங்களை மாதிரி ஒரு எக்கோசிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர்ஸா இருக்கலாம், இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் மாதிரி, அப்படி இல்லைன்னா இட் குட் பி அன் இன்வெஸ்டர். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆடியன்ஸோட பெர்சனாவை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் இன்டர்பிரட் பண்ணிப்போம், டிபெண்டிங் அப்பான் ஹவு வெல் யுவர்
presenting your business idea in a pitch deck. So the pitching, yeah, probably we are calling it is presentation ne sollaam liya. So why we call it as a pitch? Basically in scientific term, pitch is something related to frequency. So pitch evlo clear ah irukko, that is how we are going to receive the communication, right? So pitch evlo clear ah irukko, and the level ku communication clear ah irukkum. So that is the thing like we do in pitching. So how clearly you are able to communicate your problem statement, எவ்வளோ கிளியராக உங்களோட ப்ராடக்ட்டை பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ கிளியராக உங்களோட பிஸ்னஸ் மாடலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு பிச்சிங் ப்ரெசன்டேஷன்லையோ இல்லை ஒரு பிச்சிங் டெக்லையோ as an audience we expect. It can be any, like an investor or a customer, as I told earlier. So in the types of pitching ஒன்று இருக்கு. Like basically நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்லைட்ஸ் போடுவோம், we explain about the technicalities, we explain about the functions. But startup pitching or more, there are types of pitching. The first one is called elevator pitching. Elevator pitching, as the name terms, இதோட டைம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1 minute தான் இருக்கும். ஒரு சினாரியோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கமர்ஷியல் டவர்ல இருக்கீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ரிசர்ச் பார்க். அந்த ரிசர்ச் பார்க்ல when you are traveling in an elevator and you find some 2 or 3 young people who can be taken in as an co-founder, as an founding team for your startup na, and the elevator travel time la you need to pitch your business idea. So it is more kind of an one liner. So x something kind of an one line tagline mari. For example, McDonald's, they have one tagline, right? Or is it for KFC like finger licking good? So those kind of, if KFC is the X factor, that is your startup, and Y is the one liner, that is finger licking good. So this is something ஒரு ஷார்ட் பீரியட் டைம்ல ஒரு ஒன் லைனர்ல எப்படி உங்களோட பிசினஸ் ஐடியாவை வந்து நீங்க உங்களோட கோ-ஃபவுண்டருக்கோ இல்லை ஒரு இன்வெஸ்டருக்கோ பிச் பண்றீங்க. ஸோ திஸ் டசன்ட் கம்ஸ் வெரி ப்ரிடாமினன்ட்லி. It happens in many kind of international investor meeting la. Say if there is 50 applicants la or so next comes the demo day. Demo day is as you all know, நம்ம technicalities வந்து ரொம்ப strengthen da காமிக்கிற மாதிரி. Demo day is something where you present your prototype or your product itself. So ஒரு சயின்ஸ் ஃபேரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு innovation challenge இருக்கலாம், like what we did in February, like Protofest ஒரு event conduct பண்ணோம் இல்லையா. So such kind of events where you have to present in detail about your product and its technicalities and how it is innovative when compared to the existing product. So in the demo day pitching or a timeline பாத்தீங்கன்னா maximum we give about 10 minutes for a team to present in general. So in the 10 minutes they have to cover the entire product details, your business idea and everything. And then comes investor pitching. So as the name indicates, you'll be pitching across the VCs like venture capitalist or angel investor illa or seed grant committee. So avungalukku neenga present பண்ணுவீங்க. So inga basically you have a time limit of 5 minutes. 5 minutes to present your pitch. So in general I have just handled about all of the types of pitching. So next we'll just move into how to present a perfect pitch across for any kind of audience. So adha guidelines enna mari do's irukonu, what are the don'ts in that, and a basic anatomy of an pitching deck. So adala vandu we will see in our upcoming slides. So tips for creating a perfect pitch deck. So pitch deck nu varumbodhu or startup idea neenga present பண்ணும்போது it is really important to narrate it as a story. So what is your story? For example, நீங்க ஒரு problem statement identify பண்ணிருப்பீங்க. For example, if you are developing an cushion seat specifically for old age people, so there might be a story which you had kind of made you to choose this problem statement. For example, உங்க வீட்லயே ஒரு ரெண்டு elderly person இருக்கலாம், அவங்க கஷ்டப்படுறத நீங்க டே டு டே லைஃப்ல பார்த்திருப்பீங்க. So you have thought like this is a very existing problem in the society and you wanted to give an innovative product for that. So it is really noteworthy that if you start your pitch presentation as a story. So ஒரு ஸ்டோரி போர்ட் நீங்க எப்பவுமே ஒரு presentation ரெடி பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா you can design your pitch deck or the flow of your slides accordingly. So that is what we call it as what is your story ன்றபோது how you have identified the problem statement and how you are narrating it as a story, and keep it very simple. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா ரொம்ப
too much of content illama and the storyboard நீங்க create பண்ணும்போதே it should be very simple and appealing to the audience வந்து they should be engaged. Make sure இப்போ நம்ம ஒரு presentation பண்ணும்போது ஒரு 2 minutes 3 minutes மேலே we can see our audience expressions. அவங்க are they active or are they really interested, அவங்க நீங்க எவ்வளவு engaged-ஆ வச்சிருக்கீங்க. So that is very much important. So that is why we follow this flow chart. Like for example, what is your story? Keep it simple and make sure the audiences are engaged. And prioritize your kind of slides. For example, இப்போ நீங்க slides prepare பண்ணும்போது prioritize பண்ணணும். First problem statement. For example, நான் சொல்றேன், ஒரு problem statement எடுக்கிறீங்கன்னா அதை நீங்க எப்படி highlight பண்றீங்க, அதுல என்னென்ன important priorities are there in your problem statement, you have to highlight that in your presentation. So make sure you go from high to low, not that low to high in prioritizing your slides. And it is very important, the final point, that is sell the problem you solve, not the product. Even in few competitions that we conducted, most of the innovators நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you try to sell your product. Example, sir என் ப்ராடக்ட்ல வந்து இந்த features இருக்கு, I'm incorporating AI in it, I'm doing IoT, I'm having machine learning in it. Yeah, these are all technicalities, these are all something about your product. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க ப்ராடக்ட்டை பார்க்க மாட்டோம். As an audience, if I'm an from an incubation center point of view, நாங்க மோஸ்டா எதை பார்ப்போம்னா what is the innovativeness and what is this existence of the problem statement that you have identified. அந்த problem ரியலா சொசைட்டில இருக்கா, is it worth solving? And அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் மோஸ்டா இன்வெஸ்டர்ஸும் சரி, ஒரு எக்கோசிஸ்டம்ல இருக்க இன்டகிரேட்டர்ஸ் லைக் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் ரிசர்ச் பார்க்ஸ், ஸோ தே வில் பி கான்சென்ட்ரேட்டிங் மோர் ஆன் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் and how valid it is and how much of validation you have done in your problem. So that is something very important, that rather selling your product, you have to sell your problem and the pain point that you have identified from the customer's point of view. So I hope like this somewhat clear for you guys. So next we'll go for the guidelines. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு pitch deck create பண்ணும்போது, when you are designing your presentation PPTs, what are the do's and what are the don'ts, and what you have to do when you're presenting it across the audience, and what you should not do during your presentation session itself. So one thing that we need to concentrate more, as I told you, is any pitching competition, whether it is a business idea presentation competition ஆ இருக்கட்டும், இல்ல prototype competition ஆ இருக்கட்டும், so whatever it is that we have discussed in the types of pitching, so before going into that, make sure you're validating your idea. Like last உங்களோட presentationலே there was a team who was presenting something regarding to farmers problem. So that was quite interesting because that particular team members, they have validated their problem. He is there in that ecosystem and he has experienced that pain points that farmers are going on a day-to-day basis on selling point of view, right? So அந்த மாதிரி validated problems, and make sure your idea is validated. Just for the sake of presenting, we should not do like I'm having such and such idea, இந்த மாதிரி ஒரு problem இருக்கு sir, I'm having such a great product. So that we don't expect. So whenever you're presenting your pitch deck, make sure you're validating your problem statement. That is very much important, and make sure it creates needs and not wants. So needs in மாதிரி நான் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்றேன்னா, when I'm going to a market, I buy things which is in need for me initially. So எனக்கு ஒரு wrist watch தேவைப்படுது, it is a want for me, I won't get that there is something which is differentiating between a need and a want. Want is something which people might prefer, but need is something which people should have. So it is very much important, like once you are identifying your problem statement யோ இல்ல ஒரு business idea நீங்க create பண்ணும்போது, make sure you are targeting the need points of a customer and not the wants. So if it is a want, I won't invest in your startup or I won't incubate your startup, because in future people might avoid your product because அவங்களுக்கு அது தேவையில்லை. It's not giving them any drastic need. அந்த ப்ராடக்ட் இல்லாம அவங்களால டே டு டே ப்ராசஸை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது, இல்லை அவங்களோட லைஃப் ரன் பண்ண முடியாதுன்ற டைம்ல தான் we will be spending our money to get that. For example, provisions இருக்கலாம். For example, any electronic goods which is in real need for me, I'll be going to get that. So the need identification is very much important, and make sure your problem statement which you have identified is very much inclined towards the need and not towards the want. Next, know your audience. 1 minute. So know your audience. Pitching is an art.
there is no standard rules. As I told, usually any pitching presentation session when we take, we make sure like we communicate that there is no any standard rules for presenting your pitch deck, or there is no any standard rules for designing your pitch deck. So ungaloda creativity தான் உள்ள கொண்டு வரணும், and that creativity should be in a line with the audience mindset. So that is what this point clears you about. So நீங்க எந்த ஆடியன்ஸ்க்கு பிரசன்ட் பண்ண போறீங்க, அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி you have to make sure you are designing your slides and make sure it is very short and sweet. So in the sense நிறைய கண்டென்ட் இல்லாம அந்த ஆடியன்ஸ் இப்போ இன்வெஸ்டருக்கு பிரசன்ட் பண்றீங்கன்னா and one more thing I wanted to notify is, even for our incubation center we have our own pitch decks. இப்போ நான் டிசைன் பண்ணும்போது I have 4 templates of pitch deck for our own incubation center. அது depends upon the audience. நான் இப்போ உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிரசன்ட் பண்ணும்போது I will highlight what are the offerings are there from our incubation center for students point of view, which will attract you guys into this incubation center. இதே incubation center pitch deck நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு கவர்மெண்ட் என்டிட்டிக்கு போய் பிரசன்ட் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட நான் என்ன கேட்க போறேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ்க்கு நான் போய் பிரசன்ட் பண்றேன்னா அவங்க கிட்ட நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், at the same time it should be mutually beneficial, so what they can get out from us. So அந்த மாதிரி we have 4 templates for different kind of audiences. So that is what we will be recommending for you guys also. Whenever you are designing your presentation for your startup idea, make sure you have multiple templates depending upon the competition or the audiences you're going to present. And இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து, even in the competition that concluded last week, when we put across your questions, make sure you're honest enough to accept like if you're not able to answer anything. இப்போ நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம், like we can always manage the questions that is being put forth to us, but when it comes to technicalities or any kind of business model or any kind of startup related thing, it is really noteworthy that you guys accept the missing point or the missing feather in your business idea, and make sure you kind of you convey the message like you are ready to learn about it, and make the corrections in the upcoming milestones that you are going to reach. So அதுதான் நாங்க எதிர்பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா பிரசன்ட் பண்ணும்போது அதுல நிறைய ஃபிளாஸ் இருக்கும். அந்த ஃபிளாஸ் சொல்லும் போது what we initially tend to do is we give solutions for that. Sir இல்ல சார் நான் இதை வச்சு பண்ணிப்பேன், no sir 2 months down the line I'll be doing this. That is something kind of an reply, but what we expect is what is missing there is the startup team strong enough to identify the missing thing in that, the gap in that, and are they strong enough to work out their plans and fill that gap. So adha dhaan naanga expect பண்ணுவோம். So make sure you accept the missing gaps in your presentation or in your business idea, and give the confidence to the audience that your team is very strong enough to fill that gap, right? And different communication techniques, this is something general, like right now most of the presentation that you guys are doing are very interactive. You have to add more photos, graphics, screenshots ன்னு சொல்லும்போது something with related to your product ஆ இருக்கலாம், இல்ல உங்க problem statement ஆ இருக்கலாம். And make sure when you're adding your screenshot you use in-house things like desi photos, like Indian related startup photos or product photos, and அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வாட்டர் மார்க்ஸை ரிமூவ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. And if there is any branded photos that you're using, make sure you don't highlight that brand, because it might also cause some copyright issues in a serious case. இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்ட்ல எல்லாம் போய் பிரசன்ட் பண்ணும்போது unknowingly if you are using a photos or graphics which has a brand name in it, it might cause issues or it might cause some kind of losses for us. So make sure இந்த மாதிரி interactive presentations பண்ணும்போது make sure you are following all the set rules, and make sure the photos and the graphics or the screenshots or the charts or the values that you're sharing across are really within the IP, like within your intellectual property. And most important thing, this was lagging a bit in most of the teams last week. நீங்க பண்ணும்போது practice பண்ணுவோம், nothing comes perfect without practice. So this is a general term that we use, but that is very much important. So whatever you do, practice and do, that is what will lead you to success. ஸோ நீங்க ஒரு பிச்சிங் காம்படிஷன் பண்றீங்களோ, அது கிளாஸா இருக்கலாம், ஈவன் இன் யுவர் கிளாஸ் பிரசன்டேஷனா இருக்கலாம், மேக் ஷூர் யூ டேக் த சீரியஸ்னஸ் அண்ட் யூ பிராக்டிஸ் சம்திங் ரியலி வெல். ஒன்லி தென் த அவுட்புட் வில் பி ரியலி எஃபிஷியன்ட். இஃப் நாட் வில் பி மிஸ்ஸிங் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் பிச்சிங் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னா இட் இஸ் ரியலி ஹேப்பனிங், லைக் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். உங்க ப்ராடக்ட்டை பத்தி ஒரு யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷனை நீங்க சொல்ல மிஸ் பண்ணிடலாம் இஃப் யூ ஆர் நாட் ப்ராக்டிசிங் இட் வெல். ஸோ மேக் ஷூர் யூ ப்ராக்டிஸ்
and go before presentation போறதுக்கு முன்னாடி நல்லா practice பண்ணிட்டு make sure you wind up the session within the given time frame. 5 minutes presentation 2 minutes presentation அதுக்கு ஏத்த மாதிரி important points jot down பண்ணிட்டு அதை practice பண்ணிட்டே இருங்க. So that is something which is really important before you go for any startup pitching. So now we'll go for what are negatives. என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது. Slide design is very important over here. So அன்னைக்கு பார்க்கும்போது கூட most of the slides were really good. But what is this 30:10 rule? So 30 is something where we denote the font size in the slides, and 10 is something where we denote the number of slides. This is a universal rule. It's not that you need to follow that mandatorily, but this is what is a perfect pitch should consist of. Font size, நீங்க உள்ள போடுற content ஒரு 3-pointer இல்ல ஒரு particular paragraph போடுறீங்க, it should be very short and precise to the point that you are going to communicate to the audience, and the font size should be in the 30, and the total number of slides in your presentation should not exceed maximum 10. But it's not the case all the time. இப்போ நீங்க ஒரு டெமோ டேன் போகும்போது உங்க ப்ராடக்ட்டை நீங்க பிரிச்சு ஒரு டெக்னிக்காலிட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஸ்லைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், பட் மேக் ஷூர் யூ ஆர் வித்தின் த டைம் ஃப்ரேம், அண்ட் த slides should not have too much of content, not more than maximum of 4 to 5 points in a font size of 30. அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். Do not add too much of content in it. Make sure you don't exceed more than 5 points kind of explanation in your each slide. And this is something which we also notice in most of the early stage student presentations and all. Bad style fonts use பண்ணுவீங்க, like எப்படி சொல்றது, formal slide points irukad, like Arial illa Cambria. These are all something which we recommend mostly for formal presentation. So that gives you the clarity, and naanga slides paakumbodhu engalukku easy communicate agum. So make sure you use formal fonts whenever you are designing a slide, and that's what, as we discussed in the do's, make sure you are prepared, and the presenter yaar present panna poringlo, make sure you don't lack the presentation skills. Presentation skills inga na enna solla varana, it's not like you should be very much well versed in English. That's not something which we are quoting here when you go for presentation skill. Presentation skill is something where you make the audience engaged in your presentation. நீங்க deliver பண்ணும்போது என்னென்ன மாதிரியான creative words use பண்றீங்க, content என்ன கொடுக்குறீங்க, so அந்த மாதிரியான ஒரு particular person choose பண்றது is very much good from your team itself, and make sure they present in a way that engages the audience, and they practice it every time whenever you are going before a competition. And do not just read the slide. This also happens in most cases. In the last week competition, we saw that, like most of the teams, they were just reading the slides. That doesn't make us engaged in your presentation. நீங்க இப்போ ஒரு 2 ஸ்லைட் நீங்க அதை அப்படியே படிக்கிறீங்கன்னா அடுத்த சைடு நான் பார்க்க மாட்டேன். I'll just keep on listening to your words. அதுல ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நான் மிஸ் பண்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. So make sure you don't read the slides. அதுல இருக்கிற கண்டென்ட்டை கம்மியா வைங்க, ஸ்டோரி டெல்லிங்கா சொல்லுங்க. Whatever you are explaining, make sure you explain it in your words and don't read it from the slides itself. Okay, these are all few do's and don'ts when you go for an pitching competition. So நான் இந்த anatomy சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஸ்டார்ட்அப் பிச் டெக் ஒரு பிசினஸ் ஐடியா பிச் டெக் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் இல்ல, பட் there is a basic structure, kind of an anatomy, which I will give you a brief. So it starts up with the problem statement. So நீங்க வந்து always you can start up with the problem statement that you have identified. That could be the first slide. Then you go for the solution. So நீங்க என்ன problem statement identify பண்ணிருக்கீங்க, என்னென்ன pain points நீங்க identify பண்ணிருக்கீங்க, எப்படி அதை validate பண்ணிருக்கீங்க, அது ரியலா எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கா for the society, and what is the solution that you are providing to solve that pain point. It can be a product or it can be a service, and make sure you are explaining your solution clearly and precisely with your business model in place. And then comes the value proposition. Value proposition is something which you guys have discussed a lot in your classes. So எந்த வகையில உங்க ப்ராடக்ட்டோ இல்ல உங்க பிசினஸ் மாடலோ எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெடிட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து யூனிக்கா இருக்கு. What is the differentiator you having in your product or in your solution? That should be added in your slides. And then comes the market segment. Market segment na, what is the age group, or who's your target customers, உங்களோட சர்வீஸ் accessible market எது, service obtainable market எது, target addressable market எது. So இந்த மாதிரி market segmentation when you're going for an investor presentation we expect.
பட் ஃபார் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஒரு இன்குபேஷன் சப்போர்ட்டுக்கு வரும்போதோ இல்லை ஒரு சீட் கிராண்ட்டுக்கு வரும்போதோ you have to analyze your market where your value proposition is going to gain you profits. So market segmentation is something important. Competitor analysis is also something you can show in your slides if you have done it. If you haven't done any of these things, you should not do it. So market segmentation நீங்க பண்ணாம நீங்க in general site ல எடுத்து போட்டீங்கன்னா you'll be get caught in middle when you are being questioned about it. So whenever you are presenting, whenever you are adding anything in your slide, make sure you personally have worked on it. அதில் இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் நீங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணதா இருக்கணும். You should be able to handle any questions thrown by the judges. Next comes the team. Team is something very much important. We as an incubation center as well as an investor, we look into it. உங்க டீம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. Like, do they have the technical strength for developing a product? Do they have that marketing strength to develop your business? So these are the things which we kind of basically see in a core team. So team slide add pandrathu is also something really good. Roadmap is something very much important when it comes to incubators. Roadmap is something where we assess how committed is this team in developing this startup business idea. Or a 6 months roadmap or 12 months roadmap or a 24-month roadmap. Sir, 6 months நாங்க இத அச்சீவ் பண்ணுவோம், next 12 months we are going to do this. So on the roadmap நீங்க எவ்வளவு precise-ஆ present பண்றீங்களோ, that gives us more confidence in your startup team. So okay, in the team noteworthy, they are really confident, they have the perseverance, they have that hard work put in. So நாங்க இவங்க மேல நம்பிக்கையா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்போ நாங்க டிசைட் பண்ணுவோம். in a sense, all these things should be covered in your startup pitch deck. So what is next? So next என்ன பண்ண போறீங்க? For example, இப்போ நீங்க ஐடியா ஸ்டேஜ்ல இருக்கான் சார், நான் next 3 monthsல நான் ஒரு proof of concept develop பண்ண போறேன். Next month இத பண்ணுவேன், அதுக்கு அடுத்த month இத பண்ணுவேன். So third month, in the next quarter, I'll be having a solid proof of concept which is validated in the market. What is the next 6 months plan? So next 6 months la I'll be having a working prototype in hand. So these are all gives the credibility of the startup team. So these are all the things which we notify in any kind of startup pitching competition. Next should be the clear ask. This is also something important, not mandatory. இப்போ நீங்க ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட போய் pitch பண்ணும்போது உங்களோட clear ask என்ன? So I want some kind of $5 million of investments. So அந்த $5 million நீங்க என்ன இதுல யூஸ் பண்ண போறீங்க? நான் மேன் பவர் ஹையர் பண்ண போறேன். I'm going to develop my product. So technically நான் வந்து ஒரு machine learning algorithm written பண்ண போறேன். I'm going to increase my technical team. So these are all the inputs which you should give for the clear ask whenever you're presenting for a particular audience. Say it is as an investor, ஒரு இன்குபேஷன் சென்டருக்குள்ள வரீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன நீட் இருக்கு. சார் எனக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது, ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் தேவை, ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பிங் லேப் தேவை, என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து நான் டெவலப் பண்றதுக்கு எனக்கு ப்ரோட்டோடைப்பிங் லேப் தேவை, 3D பிரிண்டர்ஸ் மிஷின் அக்சசிபிலிட்டி தேவை, எலக்ட்ரானிக் டிசைன் மேனுஃபேக்சரிங் மிஷினோட அக்சசிபிலிட்டி தேவை. ஸோ இந்த மாதிரி கிளியர் ஆஸ்க் இருந்ததுன்னா வாட் இட் போர்ட்ரேஸ் இஸ் யூ கைஸ் ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இட். நீங்க நல்ல ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கீங்க. யூ ஹேவ் அ கிளியர் விஷன் அண்ட் மிஷன் ஃபார் யர் ப்ராடக்ட் ஆர் ஃபார் யர் ஸ்டார்ட் அப் டு பி டெவலப்ட். ஸோ these are all the things which can be put in a pitch deck. And again I'm telling, this is not mandatory. இதுல நீங்க எப்படி வேணாலும் ப்ளே பண்ணலாம். Make use of your creativity and make sure your pitch deck is engaging your audience and it is targeting the audience, whether it is an investor, whether it is a customer or whether it is an ecosystem partner. So next comes an ஒரு example pitch deck நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதை நம்ம அப்படியே அனலைஸ் பண்ணுவோம். And after that, you can go ahead with your questions. So Airbnb, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Like it's not an Indian startup. I have taken this example because it's one of the perfect pitch we have come across. Airbnb is an US-based startup, and they are similar to our own Oyo rooms. Okay, so they are right now. They were incubated in Y Combinator. Y Combinator is one of world's famous accelerator firm based out of Bay Area and San Francisco. ஸோ அவங்களோட இன்குபேஷன் சென்டர்ல தி ஸ்டார்ட் அப் வாஸ் இன்குபேட்டட். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாருங்க, தே ஹவ் கெப்ட் இட் வெரி கிறிஸ்ப். அவங்களோட ஸ்டார்ட் அப் நேம் போட்டிருக்காங்க, XY ஃபேக்டர் 1 minute pitching சொன்னேன் இல்லையா, அண்ட் தேர் டேக்லைன் புக் ரூம்ஸ் வித் லோக்கல்ஸ் ரேதர் தேன் ஹோட்டல்ஸ். ஸோ ஓயோல என்ன பண்றாங்க பிசினஸ் மாடல் பாத்தீங்கன்னா, ஓயோல தே ஆர் பார்ட்னரிங் வித் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் நம்ம ஒரு டிராவல் பண்ணும்போது ஓயோல லாகின் பண்ணி ஹோட்டல் புக் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா ஏர்பிஎன்பி என்ன பண்றாங்க, அந்த பர்டிகுலர் என்வாயர்மெண்டல் அந்த எக்கோசிஸ்டம் அந்த ஏரியால இருக்கிற ரெசிடென்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ ரெசிடென்ட்ஸோட அவங்களோட வீட்டுங்களை வந்து whenever in US பார்த்தீங்கன்னா they might be having a very large property.
ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லீஸ் விடுறாங்க ஃபார் அகாமடேஷன்ஸ் ஃபார் டூரிஸ்ட். ஸோ அதுதான் எங்களோட பிஸ்னஸ் மாடல். ஸோ தே ஆர் வெரி கிளியர் இன் தியர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் இட் செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, தே ஆர் டினோட்டிங் தேர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். வெரி கிளியர் அண்ட் வெரி கிறிஸ்ப். 3 பாயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கேன் யூ see that? So what is their problem statement? Current prices are very high for customers. Then hotels leave you disconnected from the city. அதாவது நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாண்டிச்சேரி பீச் போய் பார்க்கணும்னா தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ் நியர்பை டு பீச், பட் அவங்களோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வாட் வி டூ ஃபார் ப்ரைஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வி கோ ஃபார் சம்வேர் சீப்பர் ஹோட்டல்ஸ் விச் இஸ் டீப் இன்சைட் த பாண்டிச்சேரி சிட்டி. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம வந்து நம்மளோட டார்கெட் ஏரியாஸ்க்கு டிராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் எடுக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தான் தே ஹேவ் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தே ஆர் வெரி crisp and clear in communicating it to you. And then comes the solution. So on the problem statement enna solution பண்றாங்க, how they are saving money, how they are making money, and how they are sharing the culture of that particular tourist area. So that is something they are clearly put in here. And market validation பண்ணிருக்காங்க. So current temporary housing sites எத்தனை இருக்கு யூஎஸ்ல. So அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they have interpreted in data. So these are not kind of நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க போடணும்னு சொல்லிட்டு வெப்ல இருந்து எடுத்து போட்டீங்கன்னா you'll be caught somewhere in the middle. So you have to work on your business idea. Make sure you're doing your market validation, customer analysis, market validation பண்ணணும். So market segmentation பண்ணணும். So அதெல்லாம் பண்ணாதான் you'll be able to identify this exact values for your problem statement or for your business idea. Then market sizing. So இப்போ 10.6 பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, சர்வீஸ் அசெசிபிள் மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம், அது எஸ்ஐஎம்னு. $532 million is SOM, service obtainable market, and this is his target market, target addressable market ன்னு சொல்லுவோம், SAM, TAM. So for example நான் உங்களுக்கு பேசிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ if you are keeping a பானிபூரி ஷாப், உங்க ஸ்ட்ரீட்லயே வைக்கிறீங்கன்னா உங்க ஸ்ட்ரீட்டை சுத்தி ஒரு பானிபூரி ஷாப் இல்ல, ஒரு 4 ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்து பானிபூரி ஷாப் இல்லைன்னா that 4 street customers will be your service accessible market. And service obtainable market, அந்த 4 ஸ்ட்ரீட்டை நீங்க kind of conquer பண்ணிட்ட பிறகு, கஸ்டமர்ஸ் நீங்க பிடிச்சிட்ட பிறகு, you'll be expanding your market to your service obtainable market. For example, you'll be going for your next street or next area. For example, முத்தியால்பேட்ல இருந்து லாஸ்பேட்டுக்கு வருவீங்க. So and target market comes, for example, domestic பாத்தீங்கன்னா entire பாண்டிச்சேரி சிட்டின்னு வச்சுக்கலாம், globally பாத்தீங்கன்னா entire global market. So this is what we call it as market segmentation. So அதுல உங்க particular ப்ராடக்ட்டுக்கு, உங்க particular problem statementக்கு what is the market value, that you guys have to work out. Then comes the product. So அவங்க ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சிம்பிளா போட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். அவங்களோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும், சர்ச் கிரைட்டீரியா எப்படி இருக்கும், லிஸ்டிங் எப்படி இருக்கும், உங்களோட பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ், உங்களோட டேட்டு, உங்களோட டிராவல் டேட்டு, அதெல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்கன்றத they have put it in a very simple PPT. Then comes the business model. So how they are going to get their revenues generated, that is very important. So they are going to make commissions, 10% commission வைக்கிறாங்க on each transaction, right? So that he has clearly mentioned, the team has clearly mentioned. So அது எவ்வளவு வருதுன்னு, ஆவரேஜ் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா $20 வருது. So $20, that is the 10% of commission. $200 they are getting 10% as commission. They are getting $20 as their revenue. That will be going for 200 million in this particular period. So these kind of forecasting your business model or showing your business model. For example, நீங்க ad வைக்கிறீங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணீங்க, ஒரு ஃப்ரீமியம் மாடல் யூஸ் பண்றேன் சார், இல்ல பெய்ட் அப் வெர்ஷன் யூஸ் பண்றேன், ஸோ என்னோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணாலே பே பண்ணி தான் டவுன்லோட் பண்ணோம். ப்ரீமியம் மாடல்னா என் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு சில பிரைமரி திங்ஸ் தே கேன் ஆக்சஸ் ஃப்ரீலி. அதுக்குள்ள நான் ஒரு செகண்டரி ஆப் டெவலப் பண்றேன், அதுக்கு தே ஹேவ் டு பே. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் ஃப்ரீமியம் மாடல். இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஹவ் யூ டெவலப் யுவர் பிஸ்னஸ் மாடல் ஃபார் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். அண்ட் தென் கம்ஸ் மார்க்கெட் அடாப்ஷன். எப்படி உங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்க வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போறீங்க, ஹவு த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு அடாப்ட் யுவர் ப்ராடக்ட். ஸோ this all gives the credibility. Okay, நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க சைடுல வந்து ஒரு நோட்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன். So this gives the credibility like how the startups have worked in their business idea. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பிச்சிங்க்கு வந்திருக்காங்கன்றத ஒரு credibility for me or as an audience or as a jury members, you give that confidence to them. So competitor mapping சொல்லுவாங்க. இது வந்து 4 quadrant system சொல்லுவோம். So what is a 4 quadrant system? For example, இவங்களோட இதுலயே பாத்தீங்கன்னா XY ஆக்சிஸ்ல பாருங்க, அஃபோர்டபுளா என்ன பிசினஸ் இருக்கு, ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ல அஃபோர்டபுளா எந்த பிசினஸ் இருக்கு, ஆஃப்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ல. தட் இஸ் த அப்பர் குவாட்ரண்ட். லோவர் குவாட்ரண்ட் பாத்தீங்கன்னா
எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கிற ஆஃப்லைன் டிரான்சாக்ஷன், எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கிற ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன். அதெல்லாம் நீங்க மேப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா that gives us how well you are positioned in your market. ஸோ உங்க ப்ராடக்ட்டை நீங்க எப்படி பொசிஷன் பண்ண முடியும். ஸோ என் ப்ராடக்ட் பாருங்க, இப்போ ஏர்பிஎன்பி பாருங்க, அதுதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் that is my product, I have mentioned that in an affordable basis in online transaction. ஏன்னா நான் ஒரு ஆப்பா கொடுக்குறேன் and I am having it in an affordable zone, right? So that is the UVP of my solution, right? ஸோ இதுதான் யூவிபி. இப்போ hotels.com இருக்காங்க, ஆனால் அவங்க வந்து அஃபோர்டபுளாக இல்லை ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷனில். hotels.com இஸ் ரியலி வெரி மச் ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ். ஆஃப்லைன் டிரான்சாக்ஷனில் இருக்காங்க. பட் மை பிஸ்னஸ் ஏரியா இஸ் சம்திங் இன் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன். அதை நான் கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கேன் காம்படிட்டர் மேப்பிங்கில். ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணணும். இஃப் யூ ஹேவன்ட் டன் இட், தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. பட் பண்ணீங்கன்னா தட் கிவ்ஸ் மோர் வேல்யூ ஃபார் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா அண்ட் ஃபார் யுவர் ஃபவுண்டர்ஸ் டீம், கோர் டீம். ஸோ காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் என்ன? ஸோ வாட் ஆர் யுவர் அட்வான்டேஜஸ்? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பிஎன்பி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு மார்க்கெட். அவங்க தான் வந்து இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் கீப்பர்ஸை வந்து டூரிசம் ஃபார் ரெண்டிங் ஆர் லீசிங் தே ஹவ் brought in ஹோஸ்ட் இன்சென்டிவ்ஸ். நான் ஹோஸ்ட் இன்சென்டிவ் கொடுக்குறேன். தட் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஃபர்ஸ்ட் இன் மார்க்கெட். ஹோஸ்ட் யாருன்னா, நான் என் வீட்டை வந்து ரெண்டிங்காக ஏர்பிஎன்பியில் அப்லோட் பண்ணுறேன்னா they give an incentive for the host, list once, ease of use, profiles, design and brand. So these are all some kind of value added competitive advantages that you're giving for your customers when compared with your competitors. That is what we call it as competitor advantage. So hope you got the points in this pitching deck, right? So competitor advantage, what are the advantages that we are giving to our customers when compared with our market competitors? So in the 10th slide அவங்க முடிச்சிட்டாங்க Airbnb, and they are right now an unicorn. I hope you guys know what is an unicorn is. Their valuation is exceeded $1 billion. So one more thing, I just before finishing, for any entrepreneurship journey, perseverance is something which is really important. So நீங்க ஏதாவது ஒரு point, not only your entrepreneurship, even your academics, when you're persevering towards that, if you might not win immediately, but for sure you'll be winning it. So this is something which was really catchy to me. I just got this verse today morning. So keep persevering in your goals, in your vision, in your mission, whether it is academic oriented or entrepreneurship oriented, and you will win definitely one day. So I'll just open the session for Q&A right now. Any questions? You can ask me. You can unmute yourself. We'll be able to answer it across. And you can reach out to us anytime. Website and mail panna. You can call me personally also if you're having any business idea and you are trying to develop it. So thanks once again for patiently listening for this session. Students, you can ask your questions. So I have one first question. Yes sir. Okay. Co-founderன்றது நம்ம ஆல்ரெடி டீம் ஆரம்பிக்கும் போது co-founder நம்ம கூடயே தானே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் pitch பண்ணணுமா? இல்ல சார். ஸோ ஆக்சுவலி there are few instances. For example, ஒரு UAV team இங்க இருக்காங்க சார். They have two co-founders with them. One guy is very strong in services part, like he is very strong in developing the AI related அவங்களோட டேட்டா இன்டர்பிரேஷனுக்கான ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சன் ஒருத்தர் இருக்காரு அவங்க டீம்ல. ஓகே. அண்ட் யூஏவி ரிலேட்டடா ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றதுக்கும் யூஏவியோட கம்ப்ளைன்சஸை ஃபாலோ பண்றதுக்கும் டொமைன் ஸ்பெஷலிஸ்டா ஒரு ஃபவுண்டர் இருக்காரு. பட் தே ஆர் லேக்கிங் இன் பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் கை, someone who can go and sell their product in the market. So இப்போ நாங்கள் யூஸ்வலா ஸ்டார்ட் அப்னு எடுக்கும்போது ஸ்டார்ட் அப் டீம்ல 3 பேர் பார்ப்போம். One is called hackers. Hackers are technically strong people. Hustlers are someone who are developing their business development guys. And visionary is someone, இவங்க எல்லாருமே ஒன்றிணைஞ்சு கூட்டு போறவரை விஷனரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 3 எலிமெண்ட்டும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல ஃபில்டா இருந்ததுன்னா co-founders team, we call them and complete founder core team startup. ஸோ இந்த 3 பேருமே இருக்காங்களான்றதுதான் ஒரு இன்வெஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தோ இல்ல ஒரு ecosystem point of view வந்து பார்ப்போம். ஏன்னா only then they have the higher rate of succeeding in the market once they are getting launched into the market. இப்போ business development guy அவங்க core teamல இல்லைன்னா it is very difficult for them to develop their market segments. ஸோ அதனால தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த UAE டீம்ல பார்த்தீங்கன்னா business development guy இல்லை. ஸோ ரைட் நோ தேர் co-founder matchingனே ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கு, where we call for business development guys or similar kind of like-minded peoples in
several other avenues. அவங்க கிட்ட இவங்களோட பிசினஸ் ஏதோ பிச் பண்ணி they should attract them into their co-founding team. So அதுதான் அந்த co-founder matching programல pitching பண்ணுவாங்க சார். Okay, good. Thank you. Students, you have any clarification, doubts? நீங்க எல்லாருமே பண்ணிருக்கீங்க, so you might have experienced something. You can ask him. இந்த டவுட் even in the presentation, if they have any doubts, they can ask, sir. Yeah, definitely. அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. இல்லை ஜென்ரலாக பிச்சிங் பற்றியும், ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு ஐடியா வெட்டு வந்திருக்கீங்க, 10 டீம்ஸ் இருக்கீங்க. ஓகே, கேன் ஆஸ்க் யுவர் ஐடியா, வாட் எவர் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ். You can also type in the chat. I'll just convey to type பண்ணா நீயும் பார்க்கலாம்ல விஷ்ணு, பார்க்க முடியும். சாட் விண்டோல கூட நீங்க டைப் பண்ணுங்க if you find it. Sir, excuse me, sir. Yeah, please. சொல்லுங்க பாஷா. டவுட்லாம் விஷ்ணு சார், ஆனா அந்த டேம் ஹோம் ஸ்டாண்ட் சொன்னீங்கல்ல, டார்கெட் மார்க்கெட். ஆமா, அத இன்னொரு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? அப்படி சொல்லுங்க. ஓகே, அது நான் டீடைலா சொல்றேன், எக்ஸாம்பிள் வச்சே சொல்றேன். அந்த ஸ்வீட் ஸ்டாலோ இல்ல ஏதோ ஃபுட் ஸ்டால், இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு, இப்போ உங்க தெருவில் நீங்க வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்டை. ஓகே சார். ஓகேவா? ஐ திங்க் ஐ மிஸ்பிளேஸ்ட் SOM and SIM. I'll just correct it. இப்போ நீ உங்க தெருவில் வந்து ஒரு ஃபுட் ஸ்டால் வைக்க பிளான் பண்றீங்கன்னா, நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவ, அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பானிபூரி ஷாப் வைக்கிறீங்கன்னா, உங்க தெருவுலையும் இல்ல உன் தெருவை சுத்தி இருக்கிற 3-4 ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல அதுக்கான கஸ்டமர் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கு, சின்ன பசங்க தான் சாப்பிடுவாங்க மோஸ்டா, ஸோ அந்த பர்சனாலாம் நீ வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருப்ப. ஸோ அந்த 3-4 ஸ்ட்ரீட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் அன் சர்வீஸ் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட். ஸோ உடனே உன்னால உன் ப்ராடக்ட்டை கொண்டு போயிட்டு அந்த மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரன்னிங் யுவர் பிசினஸ், அட்ரஸ் பண்ண முடியும். நிஷ் மார்க்கெட்டிங் மாதிரியா? சிமிலர் டு தட். ஐ அம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் அஸ் அன் பேசிக் எக்ஸாம்பிள். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் கொண்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, UAV ப்ராடக்ட் கொண்டு போறீங்கன்னா, இனிஷியலா உங்க ஏர்லி அடாப்டர்ஸ் எந்த மார்க்கெட்ல இருப்பாங்களோ அந்த மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷனை பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிஃபோர் டூயிங் தட் நம்ம ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணோம்னா யுவர் ப்ராடக்ட் டோன்ட் கெட் சக்சீடட். ஏன்னா உனக்கு உன் கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னே தெரியாம இறங்க முடியாது இல்லையா, உன் மார்க்கெட் செக்மெண்ட் என்னன்னே தெரியாம இறங்க முடியாது. UAV இருக்கும்போது ஒரு சோலார் ப்ராடக்ட், சோலார் பிளான்ட் வச்சிருக்கவங்க ஒன் பார்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் செக்மெண்ட், அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க ஒன் பார்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் செக்மெண்ட். ஸோ இந்த செக்மெண்டேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா உங்க ப்ராடக்ட்டை போய் சர்வீஸ் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணலாம். லான்ச் பண்ணிட்டு அங்க நீங்க ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க. அது மூலியமா யூ வில் கெட் சம் சக்சஸ். அந்த சக்சஸ் மூலியமா வாட் யூ வில் டூ, இப்போ அந்த பானிபூரி ஷாப் வந்து 3-4 ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல உனக்கு சக்சஸ் ஆகி உனக்கு ரெவன்யூ வரும்போது யூ வில் எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் மார்க்கெட் டு த அதர் ஏரியாஸ். இப்போ நீ முத்தால்பேட்டில் வைக்கிற லாஸ்பேட்டுக்கு போனா நீ இன்னும் 2 ஸ்டால் ஓப்பன் பண்ணணும், அதுக்கு காசு எங்கேருந்து வரும்? ஸோ சர்வீஸ் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட்ல யூ லான்ச் யர் ப்ராடக்ட், கெட் த இனிஷியல் ட்ராக்ஷன், அதுக்கப்புறம் யூ எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் மார்க்கெட். அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது நீ அங்க வேலிடேட் பண்ணிருக்கணும். ஒரு சர்வீஸ் அப்டைமல் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது அங்க உன்னோட கஸ்டமர் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கு, அங்க உனக்கு ரெவன்யூ எவ்வளவு பாசிட்டிவா வரும், அது SOM சொல்லுவோம். டார்கெட் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட் இஸ் அ லார்ஜர் ஸ்பேஸ் வேர் யூ கோ ஃபார் த என்டையர் குளோப் ஆர் என்டையர் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட். இதெல்லாம் உன்னால கேப்சர் பண்ண முடியும். ஸோ மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் இஃப் யூஆர் இன் அன் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட்அப், உன் ப்ராடக்ட்டுக்கு இனிஷியலா நான் எந்த மார்க்கெட் லான்ச் பண்ண முடியும், அதுல இருந்து நான் எப்படி என் மார்க்கெட்டை விரிவாக்க முடியும்ன்றதை வந்து யூ ஹேவ் டு டூ இன் யுவர் மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன். தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் SOM, SAM and TAM. அது வந்து that's a தனி, it's a very different subject. அது நம்ம will deal, நம்ம இன்குபேஷன் சென்டர்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது we will intimate you. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்ல if you guys take part, you will get to know more about these kind of technical tools and எப்படி மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் பண்றதுலாம் we will tell that. அதுல நீ இன்னும் டீடைல். Yes sir, thank you sir. Thank you Basha. Have any queries, students? Feel free to ask. See, in the presentation la நம்ம ஒரு சீனியரும் ஒரு சூப்பர் சீனியரும் இருக்கும். Vishnu is a senior, I am a super senior. So you can ask your super seniors any doubt.
And one more thing, there are a lot of things going on. Okay, and the incubation center ஓட எஃபிஷியன்சியோ இல்லை எங்களோட கெப்பாசிட்டி எப்படி நீங்க லீவரேஜ் பண்றீங்களோ, தட் இஸ் ஹவு தி சென்டர்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ட் இஸ் கோயிங் டு பி. திஸ் இஸ் சம்திங் விச் வி டென்ட் ஹேவ். நான் படிக்கும் போது we didn't have an MTech course, we didn't have an PG course in tech, we don't have any kind of entrepreneurship cell. இருந்துதான் நாங்க இப்படிலாம் பண்ணிருப்போம் நான் சொல்லல. பட் these are all opportunities which you guys have got. So probably நீங்க அதுல டீப் டைவ் பண்ண வேணாம், பட் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு leverage something out of it in future that might help you. Most entrepreneurs there are a lot of people who have worked for 3-4 years and they have used that earning money and they have invested that in their own startup, bootstrap பண்ணி ரன் பண்றவங்க இருக்காங்க. I have even seen a lot of student startups who are into deep tech, IITs la even inge நம்ம காலேஜ்ல இருக்காங்க. So make sure you use these avenues which have been created by our professors. These are all not something which is easily accessible for other students in other institute in Pondicherry itself. So இங்க ஒரு EDM lab இருக்கு. EDM labல என்ன மிஷின் வச்சிருக்காங்க, என்ன பண்றாங்க? There were few activities going on earlier. So right now students oda activities கம்மியா இருக்கு due to pandemic, but even then we are having 4 or 5 students from this group itself who are working as an who are taking this internship here. They are learning more things. So make sure you use this center over here. Thank you, Vishnu. I think all the students are very clear. Okay, fine. It was very nice presentation, Vishnu. And I learned personally learned lot of things. I learned about why it's called pitch. I was wondering from long time why it's called as a pitch deck. I'm not so fond of actually I'm fond of cricket, but I don't know about what is a pitch, what they do. Basically, I know we can just put 8 and toss. They will forecast something. They will tell. Okay, but I'm not a big fan of cricket. But okay, but why this pitch name? I that was quite interesting. And how to present your pitch deck? What are the types of pitches? Okay, and you clearly gave the pitch deck of Airbnb. How every slide. Okay, that 30-10 rule, that also it is new to me. Okay, I got a lot of inputs from your presentation. So once again, I thank you for being present over here and sharing your experiences with our students. Thank you, Vishnu. Thank you. That is mine. And I'm available anytime for the students. இங்க அவங்களால கேட்க முடியல, அவங்களுக்கு பர்சனல் ஏதோ ஐடியா இருக்குன்னா they can very well reach our center. We are always here. Our CEO, our COOs are here. Our incubation managers here. They can reach out anytime. Yes. Yeah. So make use of, as Vishnu told, kindly make use of the opportunity in our institute. So and they are also available. You can call them. Okay, you can ask them whatever be queries. Okay. So thank you once again. Thank you, Vishnu. Thank you all the students for attending this session. Thank you. So we'll quit now. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Yeah.